National Awami Party, NAP, founded by Maulana Bhashani, always vocal against all ill politics, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Curfew imposed in 31 provinces in Afghanistan to counter Taliban advances. And in Harare, Bangladesh clinched the T20 Series 2-1, defeating Zimbabwe by 5 wickets in the third and final match. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. I'm Mahmood Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. Bangladesh reported 228 COVID-19 deaths today and 11,291 new infections. Directorate General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today, said this takes the death toll to 19,274 from coronavirus, and the tally of infections has risen to 64,635. The recovery count rose to 9,98,923 after another 10,584 patients recovered. The statement said 30.04% of 37,587 samples tested positive. DGHS statistics showed of people infected from the beginning, 85.77% recovered and 1.65% died. The statement said of the 228 deaths, 1 is between 0 to 10 years, 2 are between 11 to 20 years, 8 are between 21 to 30, 22 are between 31 to 40, 34 are between 41 to 50, 40 are between 51 to 60, while 111 are above 60 years. 125 out of the 228 people that died were male, while 103 were female. DGHS informed that 69 people died in Dhaka Division, 40 in Chattogram Division, 21 in Rajshahi Division, 50 in Khulna Division, 6 in Borishal Division, 11 in Sylhet Division, 16 in Rangpur, and 15 died in Mymensingh divisions. President Mohammad Abdul Hamid has urged all, including every member of the armed forces, to work from their respective positions to deal with corona pandemic. The President made the call when chiefs of the 3 services called on him at Bongo Bhavan today. Acting Chief of Naval Staff Rear Admiral Muhammad Abu Ashraf, Chief of Air Staff Air Marshal Sheikh Abdul Hannan, and Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed separately called on President Abdul Hamid this evening. President's Press Secretary Mohammad Join al-Abidin said during the meeting the chiefs of the 3 services exchanged Eid greetings with the President. They apprised the President of overall activities of their respective forces, including various steps taken to deal with corona. President Abdul Hamid said the whole world is in turmoil today because of corona. Mentioning that the negative impact of corona is increasing day by day in Bangladesh, the President stressed on working together to deal with corona. President's Office Secretary Shamput Borua, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam, and Secretary Attached Wahidul Islam Khan were present. One crore 16 lakh people of the country have been inoculated on a mass vaccination project to contain the rise of corona infection. These vaccines came from Oxford AstraZeneca's Covishield, China's Sinopharm, Pfizer and Moderna from the USA. According to the Health Directorate, 58,20,000 people have been inoculated in the first phase till July the 24th, and 42,98,000 people have been vaccinated in the second phase. The government has managed 2 crore corona vaccines from various sources within less than 2 months to run the vaccination program smoothly. Health Minister Dr. Zahid Malik has said his ministry has managed 21 crore more vaccines
to bring 80% people of the country under vaccination within the current year. Health and Family Welfare Minister Zahid Malik has said number of beds in all hospitals, including the capital city, district and Upazila health complexes, is being increased to ensure treatment for the corona-affected patients. He said this to journalists today after visiting the progress of the 1,000-bed Corona Field Hospital, which is being set up at Bangomata Convention Centre at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University in the capital. Oxygen Express, an emergency railway service of India carrying 200 tons liquid medical oxygen, reached Bangabandhu Bridge Western Railway Station in Sirajganj through Benapole land port this morning. 200 tons of oxygen will be transported to Dhaka through lorry after unloading. Earlier, the Oxygen Express with 10 container loads of oxygen left Jamshedpur Tatanagar under Jharkhand province for Bangladesh on Saturday morning. The oxygen will be supplied to the hospitals for treatment of corona patients. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said there is no scope for any organisation set up all of a sudden to get linked with the Awami League beyond its constitution. He said this at a briefing at his residence today. Obaidul Qadir says, as per the announcement of the party president, instant organisational actions will be taken against those involved in such unauthorised activities. He warned that administrative measures will be taken against those who use the party as a shield for their personal interests. দলের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগের রয়েছে সহযোগী ভাতৃপ্রতিম সংগঠন এবং বিভিন্ন উপকমিটি। স্বীকৃত সংগঠনের বাইরে যে কোনো নামের সাথে লীগ বা আওয়ামী শব্দ জুড়ে দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, গঠনতন্ত্রের স্বীকৃত সংগঠনের বাইরে কোনো মনগড়া বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংগঠনকে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বা সম্পৃক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। দলীয় সভানেত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দলের কারো প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এ ধরনের কাজে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের নাম ভাঙিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে নেওয়া হবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। Obaidul Qadir, also the Roads, Transport and Bridges Minister, says the long-cherished Podda Bridge has now been visible under the leadership of Sheikh Hasina, leaving behind all man-made and natural obstacles and disasters, as well as conspiracies. He says the main structure of the bridge saw 94% work progress till 24th of July 2021, and the overall progress in the project was 87%. পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকে নানামুখী ষড়যন্ত্র হয়েছে। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙে নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। গতকাল পর্যন্ত পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মাণ কাজের অগ্রগতি 94%, আর সেতু প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি 87%। গত 23 জুলাই একটি ফেরি নদীতে চলাচলের সময় পদ্মা সেতুর একটি পিয়ারে আঘাত করে। ফেরির ধাক্কা পিয়ারে কোনো ক্ষতি না হলেও এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নাকি উদ্দেশ্যমূলক কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ তা খতিয়ে দেখা দরকার। গর্বের এই সেতু নিয়ে আগেও ষড়যন্ত্র ছিল, এখনো যে নেই তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said National Awami Party and NAP, founded by Maulana Bhashani, was always vocal against ill politics. He said this at a virtual discussion marking the 64th founding anniversary of Progotishil NAP. Dr. Hassan Mahmood thanked the Indian government for sending medical oxygen as a sign of friendship and hoped that the volume of promised vaccines will also be sent soon.
He said only increase in hospital beds will not work unless the infection of virus is tackled. ক্ষমতার সাথে হাত মেলাতেন মাওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারতেন বা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি স্থান পেতেন, কিন্তু মাওলানা ভাসানী কখনো ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেন নাই। জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেন নাই। আমি মনে করি মাওলানা ভাসানীর কাছ থেকে রাজনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার আছে। অতি সাধারণ জীবন যাপন, কোনো বাহুল্য নেই। নেব ভাসানীর এই 64তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটি কথা বলবো, সেটি হচ্ছে 13, 14, 15 সালে দেশে যখন বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল, দিনের পর দিন মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখা হচ্ছিল এবং পেট্রোল বোমার রাজনীতি বাংলাদেশে করা হয়েছিল। বহু মানুষকে পেট্রোল বোমায় ঝলসে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, শত শত হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, আহত করা হয়েছিল। তখন যেই কয়টি রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ মুখর ছিলেন তন্মধ্যে পরশ ভাসানী অন্যতম। আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে আমাদের পূর্বসূরি মুক্তিযোদ্ধাদের, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, মৌলানা ভাসানী সহ আমাদের যে 4 জাতীয় নেতা রয়েছেন তাদের স্বপ্নের ঠিকানায় বাংলাদেশকে পৌঁছে দেওয়া। এটি হচ্ছে আমাদের সবার সম্মিলিত লক্ষ্য। বাংলাদেশের এই করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে যে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে, এটি হচ্ছে একজন বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে ভারত এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। আপনারা জানেন যে করোনার টিকা প্রদান যখন বাংলাদেশে শুরু হয় তখন বেশ কয়েক লক্ষ করোনার টিকা আমাদেরকে শুভেচ্ছা স্বরূপ ভারত থেকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সিরাম ইনস্টিটিউটের যে প্রতিশ্রুত বা আমরা যে আমদানির জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলাম সেই টিকাগুলো তারা সরবরাহ করতে পারেনি। ভারত সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে ভারতের রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেছেন যে ভারতে যখন পরিস্থিতির উত্তরণ হবে তখন তাদের প্রতিশ্রুত এবং চুক্তি অনুযায়ী টিকাগুলো সরবরাহ করা হবে। নিজের স্বার্থেই আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত এবং এই যে বিধিনিষেধ সরকারের পক্ষ থেকে আরোপ করা হয়েছে সেটি মেনে চলা প্রয়োজন। ক্রমাগতভাবে আইসিইউ বেড কিংবা বেড বাড়ানো সেটি অবশ্যই প্রয়োজন যেমন রয়েছে, কিন্তু আমরা যদি সেটির সাথে টেক্কা দিয়ে সংক্রমণটা বাড়াই তাহলে যতই আমরা এগুলো বাড়াই তাহলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভবপর হবে না। The grandson of Maulana Bhashani and central convener of the Pragotishil NAP, Porosh Bhashani, presided over the discussion. The co-convener of the organization, M.H. Ilyas, among others, spoke. Now some international news. The Afghan government imposed a month-long curfew across almost all of the country yesterday in a bid to stop the Taliban from invading cities. Apart from the capital Kabul and 2 other provinces, no movement is allowed between 10 p.m. to 4 a.m. Fighting between the Taliban and Afghan government forces has increased over the past 2 months as international troops pull out of the country. The militant group is thought to have captured up to half of all territory. It has moved swiftly in the wake of the US withdrawal, retaking border crossings and other land in rural areas. The COVID-19 global death toll climbed to over 41,72,000 and the total corona case tally rose to more than 19,46,08,000. The United States, the worst corona-affected country in the world, has now about 3,51,85,000 confirmed cases and about 6,27,000 deaths. The death toll in India climbed to over 4,20,000 and the total tally of COVID-19 cases is about 3,13,72,000. Meanwhile, tens of thousands of people across several countries, including France, Italy and Australia, have protested against anti-COVID measures. In France, an estimated 1,60,000 people took to the streets
in nationwide protests against President Emmanuel Macron's health pass. The pass will drastically curtail access to restaurants and public spaces for unvaccinated people in the country. A similar scheme called Green Pass has sparked angry demonstrations across Italy. Besides, thousands of protesters gathered in Sydney as well as Melbourne and Brisbane. Now, sports news. Bangladesh beat Zimbabwe by 5 wickets in the third and last T20 and won the series 2-1 in Harare today. President Mohamed Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina congratulated the team for their victory. Zimbabwe won the toss and decided to bat first. They scored 193 for 5 in their stipulated 20 overs. Madhvere scored 54 and Jagabva scored 48 runs for the hosts. In reply, Bangladesh reached their victory target of 194 in 19 overs and 2 balls for 5 wickets. Shomo Sharka scored 68, while Mahmudullah scored 34 and Shamim Hussain was unbeaten on 31. Shomo Sharka was adjudged both man of the match and man of the series. And to wind up the bulletin, here once again are the headlines. 228 deaths from coronavirus with 11,291 fresh cases in the last 24 hours. Infection rate 30.04%. 200 tons of liquid oxygen reached the country from India. No scope to engage suddenly sprouted up organizations with Awami League, says Obaidul Qadir. National Awami Party, NAP, founded by Maulana Bhashani, always vocal against all ill politics, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Curfew imposed in 31 provinces in Afghanistan to counter Taliban advances. And in Harare, Bangladesh clinched the T20 series 2-1, defeating Zimbabwe by 5 wickets in the third and final match. That's it from the newsroom for the moment. Thank you for being with us, and we